national movement competition organized by the government of Valediction under the aegis of Directorate of Legal Studies, Chennai. I am very much honored and welcome Professor Sachidanandam sir, Professor of New Delhi, National Law University, New Delhi, former Vice Chancellor of Tamil Nadu Dr. Ambedkar University, former Principal of Government of Valediction. Welcome, sir. And I would like to extend a warm welcome Professor J. Vijayalakshmi, Director of Legal Studies, who have graciously consented to preside over the functions. Welcome, ma'am. I would like to welcome State Moot Committee member, Principal of Government Law College, Valediction, Dr. I am very proud to welcome my professor, backbone for this competition, Principal of Government Law College, Dr. Valediction, sir. And the coordinator of Moot Committee, who is also my professor, Associate Professor, Dr. S. Moot, sir. And I extended my welcome to all the organizing committees, friends, my colleagues, moreover the participants from the various government law colleges and private law colleges, not the least, pearls of GLC, my beloved students. I once again recognize. Thank you so much, ma'am, for your pleasant welcome address. சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு சிறப்பு சேர்க்கும் தருணம். Now I request our respected principal, Dr. M. Rajeshwaran sir, to honor our chief guest, Professor S. Sachidanandam sir, with memento and shawl. Also, I request our principal sir to honor our special guest, Director of Legal Studies, Professor Dr. J. Vijayalakshmi ma'am, with memento and shawl. Now I request our Associate Professor, Dr. S. Moot sir, to honor Karikudi Government Law College Principal and Tamil Nadu State Moot Committee member, Dr. N. Ramabiran Ranjit sir, with memento and shawl. மேகங்கள் எவ்வளவு பெரிதாக இருந்தாலும் அதிர்வனை மறைத்துவிட முடியாது. அவ்வாறு திருச்சிராப்பள்ளி அரசு சட்டக் கல்லூரி அதிர்வனாக எங்களை வழிநடத்தும் நமது திருச்சிராப்பள்ளி அரசு சட்டக் கல்லூரி மதிப்பிற்குரிய முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் எம். ராஜேஸ்வரன் ஐயா அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். திருச்சிராப்பள்ளி அரசு சட்டக் கல்லூரியிலே நடக்கக்கூடிய இந்த தேசிய அளவிலான மாதர் நீதிமன்ற போட்டியுடைய நிறைவு விழாவில் ஏறத்தாழ இந்த கல்லூரியில் 18 ஆண்டுகள் பல்வேறு தருணங்களில் முதல்வராக பணியாற்றி அதன் பிறகு திருநெல்வேலி அரசு சட்டக் கல்லூரி, நம்மளுடைய தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தராக, தற்பொழுது
இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு சிறப்பு வாய்ந்த பல்கலைக்கழகங்களில் பேராசிரியராக இருந்து திருச்சிராப்பள்ளி அரசு சட்டக் கல்லூரிக்கு மட்டுமல்ல, தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சட்ட கல்வியாளர்களுக்கும் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் இருக்கக்கூடிய நான் இக்கல்லூரியில் இளம் பேராசிரியராக நான் மட்டுமல்ல, நம்மளுடைய சட்டக்கல்வி இயக்குநரும் 1997 இளம் பேராசிரியராக இருந்தபோது எங்களுக்கெல்லாம் முதல்வராக இருந்து எங்களுக்கு நல்ல அறிவுரைகளை சொல்லி எங்களை வழிநடத்திய அருமை பேராசிரியர் சச்சிதானந்தம் அவர்களை இந்த விழாவிற்கு அழைத்து நம்முடைய மாணவியர்களுக்கு உயர் நீதிமன்ற நீதி அரசர்களை சிறப்பு விருந்தினர்களாக அழைத்து வரக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு மிக சிறந்த சட்ட கல்வியாளரை நம்முடைய மாணவியர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் திருச்சிராப்பள்ளி அரசு சட்டக் கல்லூரியின் சார்பாக அவருக்கு வருகை கொடுப்பதற்காக என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, மிக சிறப்புமிக்க ஒரு சட்டக்கல்வி இயக்குநராக, ஏன் சிறப்புமிக்க சட்டக்கல்வி இயக்குநர் என்றால், இந்த மாதிரி நீதிமன்ற போட்டிகள் எல்லாம் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அரசு சட்டக் கல்லூரிகளில் மட்டுமே பிரபலமாக இருந்த வேளையில் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு சட்டக் கல்லூரிகளும் இது பரவலாக்கப்பட வேண்டும் ஒரு நோக்கத்தில் சர்வதேச அளவில் நடக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி நீதிமன்ற போட்டிகளில் ஒரு காலகட்டம் வரை சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அரசு சட்டக் கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டுமே அனுபவித்து வந்த அந்த சலுகைகளை எல்லாம் நிவர்த்தி செய்து என்னை போன்ற முதல்வர்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய 18 அரசு சட்டக் கல்லூரி மாணவர்களும் சர்வதேச அதை ஏற்று தற்பொழுது தமிழகத்தில் உள்ள 15 அரசு சட்டக் கல்லூரிகளிலிருந்து 21 மாணவியர்கள் சர்வதேச அளவில் நடக்கக்கூடிய மாதிரி சட்டக்கல்வி இயக்குனர் பேராசிரியர் முனைவர் விஜயலட்சுமி அவர்களின் கல்லூரிக்கு வருகை புரிந்திருக்கிறார். நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு திட்டங்களை சட்ட மாணவியர்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய வேளையில் பொதுவாக எல்லோருக்கும் பொருந்தக்கூடிய அந்த புதுமை பெண் திட்டம் நம்மளுடைய இளம் சட்ட பட்டதாரிகளுக்காக தலைமைச் செயலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தன்னார்வ பயிற்சி திட்டம், இறுதி ஆண்டில் பயன் வரக்கூடிய பட்டியலின மாணவர்களுக்காக மூத்த வழக்கறிஞருடைய அலுவலகத்தில் உள்ள பயிற்சி மேற்கொள்வதற்காக 10,000 ரூபாய் கொண்டு வருவதற்கான ஒரு திட்டம் தற்பொழுது 2 நாட்களுக்கு முன்பாக நம்மளுடைய முதல்வர் அறைக்கு வந்தக்கூடிய அந்த கடிதத்தில் நம்மளுடைய சட்டக்கல்வி இயக்குநர் அவர்கள் இளம் சட்ட பட்டதாரிகளுக்காக நில நிர்வாகத்துறையில் தன்னார்வ பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் ஆகிய திட்டங்களை எல்லாம் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு அரசு நம்மளுடைய சட்ட மாணவியர்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறது. அதனுடைய முத்தாய்ப்பாக கடந்த 2 கல்வி ஆண்டுகளாக நிறைய மாதிரி நீதிமன்ற போட்டிகளை நம்மளுடைய சட்டக்கல்வி இயக்குனர் வெவ்வேறு அரசு சட்டக் கல்லூரிகளில் நடத்தி வருவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறார்கள். இத்தருணத்தில் நம்மளுடைய சட்டக்கல்வி இயக்குநர்களுக்கு நாம் வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை என்னவெனில், இந்த நடக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி நீதிமன்ற போட்டிகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகின்ற அந்த தொகை, உதாரணமாக தேசிய அளவிலான மாதிரி நீதிமன்ற போட்டிகளுக்கு நடத்தக்கூடிய தொகை 5 லட்சமாகவும், நம்மளுடைய சட்டக்கல்லூரிகளுக்கு இடையே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சட்டக்கல்லூரிகளுக்கு இடையே நடத்தக்கூடிய அந்த போட்டிகளுக்கு 10 லட்சம் ரூபாயும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. தேசிய அளவிலாக நடத்தக்கூடிய அந்த மாதிரி நீதிமன்ற போட்டிகளுக்கு கூடுதல் தொகையை ஒதுக்கினால் வெவ்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து நம்மளுடைய சட்ட மாணவர்களை நம்மளுடைய அரசு சட்டக் கல்லூரிகளுக்கு வரவழைத்து
நம்மளுடைய மாணவ மாணவர்களுடைய திறமையை அவர்களிடத்தில் எடுத்துக்காட்ட முடியும் என்று சொல்லி வரக்கூடிய கல்வியாண்டில் அந்த நிதியை கூடுதலாக, அதாவது தேசிய அளவிலான மாதிரி நீதிமன்றங்களுக்கு கூடுதலாகவும் நம்மளுடைய சட்டக்கல்லூரி மாணவர்களிடையே நடக்கக்கூடிய அந்த போட்டிகளுக்கு தொற்று குறைவதாகவும் ஏற்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொண்டு இந்த கடந்த 3 நாட்களாக இந்த போட்டியில் பங்கேற்ற பல்வேறு அரசு சட்டக்கல்லூரியில் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து மாணவ மாணவியர்களுக்கும் திருச்சிராப்பள்ளி அரசு சட்டக்கல்லூரியினுடைய நிர்வாகத்தினுடைய சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவியர்களுக்கு, மாணவ வழக்கறிஞர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுதலை தெரிவித்துக் கொண்டு வெற்றி வாய்ப்பை தவறவிட்ட, விளிம்பில் தவறவிட்ட மாணவியர்கள் அடுத்து வரக்கூடிய கல்வியாண்டுகள், இந்த கல்வியாண்டுல இதுதான் இதுவும் இன்னைக்கு மதுரையில் நடத்தக்கூடிய இந்த போட்டியோடு இந்த கல்வியாண்டுல இந்த மாதிரி நீதிமன்ற போட்டிகள் நிறைவு பெற்று அடுத்த கல்வியாண்டுகளில் வரக்கூடிய கல்வியாண்டுகளில் வெற்றி வாய்ப்பை நூலிலேயே தவறப்பட்ட மாணவியர்கள் அடுத்து வரக்கூடிய கல்வியாண்டுகளில் தங்களை செம்மைப்படுத்திக் கொண்டு வெற்றி பாகை சூட வேண்டும் என கூறிக்கொண்டு கிடைத்த வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். Thank you for your guidance and support, sir. Your leadership inspires us every day. Your vision for our institution is truly remarkable. பூக்களின் நறுமணம் காற்றின் திசையில் மட்டுமே பரவுகிறது. ஆனால் நமது சட்டக்கல்வி இயக்குனர் அவர்களின் நன்மை எல்லா திசையிலும் பரவுகிறது. அந்நன்மையின் வெளிப்பாடு பல மாநில, தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான மாதிரி வழக்குவாத போட்டிகள் நடைபெற காரணமாக இருக்கின்றது. அதுபோன்று பல்வேறு வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி எங்களின் திறமைகளை வெளிக்கொள்ள வைக்கும் நமது சட்டக்கல்வி இயக்குனர் பேராசிரியர் முனைவர் ஜே. விஜயலட்சுமி அம்மையார் அவர்களை தலைமையுரையாற்ற சிறப்பாக்கி கரம் கூப்பி அன்போடு அழைக்கின்றோம். என்னுடைய மாலை பணிவான வணக்கங்கள். பொதுவாகவே திருச்சிராப்பள்ளி அரசு சட்டக் கல்லூரிக்கு வரும்பொழுது எனக்கு ஒரு தாய் வீட்டிற்கு வந்தது போல ஒரு உணர்வு எப்போது. அதில் இன்று நான் முதலில் இங்கு அப்பெல்லாம் இந்த அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அப்படின்ற கேட்டகரியில் லெக்சரர் சீனியர் ஸ்கேலில் ஒரு கேட்டகரி தான் இருந்தது. 1997 ஆகஸ்ட் மாதம் இந்த கல்லூரியில் சேர்றதுக்கு நான் ஆரம்பமாக எடுத்துட்டு வரேன். கொஞ்ச நேரம் வெளியில் உட்காந்துருக்கோம். பிரின்சிபல் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தார். பிரின்சிபல் இப்பயும் நான் குறிப்பிடுறது என்னுடைய முதல்வர் முனைவர் சச்சிதானந்தம் ஐயா அவர்கள். உள்ள அவர்கிட்ட ஒரு நிற்கிறேன். நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கொண்டேன். கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலையில் நான் இருந்தேன். ஆனா இங்க இருந்தவருக்கு அந்த மாதிரி இல்லை, அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இல்லை. அதனால தான் சொல்றேன், திருச்சி வரும்பொழுதெல்லாம் என்னுடைய தாய்க்கு வந்த அந்த உடல்நிலை சொல்றது போல இந்த கல்வி கற்பதின் சிறப்பை பல 100 ஆண்டுகள் முன்பாகவே நமது குருநானூற்று பாடல் குறிப்பிட்டுள்ளது. பாடலுக்கு இணங்க கல்வியின் அவசியத்தை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது நாம் ஒவ்வொருடைய கடமையாகும். அந்த வகையில் கல்வி கேள்வியாகி அதை எந்த பாடலும் கேட்காதீங்க, அது ஞாபகம் இல்லை. கேள்வி கேட்கும் திறனை வளர்க்கக்கூடிய கல்வியாக இருக்க வேண்டும் என்று உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமானது. அதன் நீட்சியாகவும் மாணவ மாணவர்களின் ஆராய்ச்சி திறன் மேம்பட வேண்டும் என்கின்ற உயரிய நோக்கத்தில் திருச்சிராப்பள்ளி அரசு சட்டக் கல்லூரியில் 3 நாட்கள் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான ஆங்கில மாதிரி
ஆட்சி மன்றக்குழு உறுப்பினரும் இந்த கல்லூரியின் இணை பேராசிரியருமான திரு முருகேசன் அவர்களே. முருகேசன் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட். நான் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆகி வரும்பொழுது என்னுடைய செகண்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட் அவர். இன்னைக்கும் நம்மளாம் நினைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த இது நான் ஒரு விஷயத்தை பார்த்தேன். நம்ம சச்சிதானந்த ஐயாவை வந்து பழைய அந்த ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் அந்த ஜட்ஜஸ்லாம் பார்க்கும்போது அந்த மாணவர் உணர்வு அந்த மரியாதையுடன் கலந்த அந்த அன்பை வந்து வெளிப்படுத்துறது வந்து உண்மையாகவே எனக்கு மகிழ்ச்சி ஆகிடுச்சு. அது எப்படி எனக்கு புரியல. அவங்களை பார்க்கும்போது அந்த ஒரு உணர்வு உருவானது. இன்றைய வரைக்கும் முருகேசன் வந்து என்னை பார்த்தா அந்த வாத்தியார் அப்படிங்கிற அந்த மரியாதையை வந்து இன்னும் அதே போல வந்து விழாவின் இறுதியில் நன்றி உரை ஆற்ற இருக்கும் கல்லூரியின் உதவி பேராசிரியர் திருமதி ஜெயசீலா அவர்களே, அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களே, குறிப்பாக இங்க வந்திருக்கக்கூடிய மாதிரி நீதிமன்ற குழுவினர்களே, அதை நிறைய பேர் வந்து பார்க்கணும்னு எனக்கு தெரியல. திரு ராமதரான் வந்து மட்டும்தான் வந்திருக்காங்க நான் நினைக்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை நேர வணக்கம். தமிழக அரசின் சீரிய வழிகாட்டுதல்களோட சட்ட கல்வி இயக்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்பட்டு இது போன்ற வழக்குவாத போட்டிகளில் பெருவாரியான மாணவர்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் எனவும் கல்லூரியில் பயின்ற நாட்களிலே இது போன்ற வழக்குவாத போட்டிகளில் கலந்து கொள்வதால் மாணவர்களின் ஆராய்ச்சி திறன் மேம்படுவதோடு ஒரு வழக்கை எதிர்காலத்தில் எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்கிற பக்குவமும் வழக்கமும் ஏற்படுகிறது. இவ்வகையான சிறந்த பழக்கம் தான் பின்னாடி ஒரு சிறந்த வழக்கறிஞராக தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள ஏதுவாக இருக்கும் என்ற வீரிய நோக்கம்தான் இது போன்ற மாதிரி நீதிமன்றம் நடந்ததின் நோக்கமாக இருக்கிறது. நீங்க வந்து பிற்காலத்தில் எப்படி நீங்க ஒரு கேஸை பிரசன்ட் பண்ணணும் அதனுடைய ஒரு முன்னேற்பாடாக தான் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த நேஷனல் லெவலு, ஸ்டேட் லெவலு, இன்டர்பாலிகேட்டு இதெல்லாம் நாங்கள் நடத்துறது காரணம் அதுதான். ஏன்னா முன்னாடி இந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்புகள்லாம் இல்லை. ஆனால் இப்போ இருக்கிறத நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்னு ஒரு எண்ணத்தில் தான் இதை நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். மாணவர்களாகிய நீங்கள் உங்களது வாதத்திறமைகளை கல்லூரியில் படிக்கின்ற காலங்களிலேயே வளர்த்து கொண்டு உங்களது வாழ்க்கையை ஒளியேற்ற வேண்டும் என்பதற்காக அதற்கான வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் இன்றைய தினம் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் கலந்து கொண்ட அத்தனை அணியினருக்கும், குறிப்பாக வெற்றி கொண்ட பங்கு பெற்ற அத்தனை அணியினருக்கும் எனது மனமார்ந்த பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் நமது சட்டத்துறை அமைச்சர் ஐயா அவர்களுக்கும் நமது சட்டத்துறை செயலாளர் ஐயா அவர்களுக்கும் எனது பணிவான நன்றியினை இந்த நேரத்தில் நான் பதிவு செய்கிறேன். இந்த விழாவினை சிறப்பாக நடத்த உறுதியாக இருக்கும் மாதிரி நீதிமன்ற குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் டாக்டர் என் கைவி பட்டைக்கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை பாராட்டுகிறேன். அதே போல இந்த துணை ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் முனைவர் ராமபுரான் ரஞ்சித் சிங் மற்றும் உறுப்பினர்கள் முனைவர் சிவதாஸ், திரு இன்பசேகரன் அவர்கள், திருமதி விஜயஸ்ரீ, திருமதி ரம்யா ஆகிய அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த விழாவினை சிறப்பாக நடக்க உறுதுணையாக இருக்கும் அனைத்து பேராசிரியர் மக்களுக்கும் ஆசிரியர்கள் அல்லாத அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுதலையும் வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு சின்ன விஷயம் வந்து நான் சொல்ல நினைக்கிறேன். மாணவர்கள் இப்போ வந்து நிறைய அந்த இன்டர்ன் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நாங்கள் சொல்லுவோம். இப்போ முதல்வர் சொன்ன மாதிரி இந்த லா டிபார்ட்மெண்ட்டில் செகண்ட் இயர் இன்டர்ன் ப்ரோக்ராம் 20,000 அந்த ஒரு இயருக்கு பண்ணால் மந்த்லி ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் மாதிரி நாங்கள் கொடுப்போம். அதே போல் ஆதித்தரோட அமைப்பர் மாணவர்களுக்கு ஃபைனல் இயர் மாணவர்களுக்காக வந்து நாங்கள் பெற்று பண்ணியிருக்கோம். அதே போல் இப்பொழுது இந்த லேண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வந்து இன்டர்ன் ப்ரோக்ராம் அது ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் 40,000 40,000 ரூபாய் மாதம் அது வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறது. ஆகவே மாணவர்கள் வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தணும். இந்த அகாடமிக் இல்லாமல் நீங்கள் போகிற
We are fortunate to have your guidance and support, ma'am. Thank you, ma'am. நாட்டு நலம் பெண்களை நம்பி இன்றைய கல்லூரியின் மூன்றில் சிராப்பள்ளியில் அமைந்திருக்கும் இச்சட்ட கல்லூரிக்கு சிறப்பு சேர்க்கும் விதமாக வருகை புரிந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் மேலால் இச்சட்ட கல்லூரியின் முதல்வராக ஏறத்தாழ 6 ஆண்டுகள் பணியாற்றி நமது சட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் மேலாள் துணை வேந்தராக செப்பணியாற்றி தற்போது புதுதில்லி தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வரும் ஐயா பேராசிரியர் எஸ் சச்சிதானந்தம் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறேன். Madam Professor Dr. Valediction, Director of Legal Studies, Professor Dr. L. Madheshwaran, Principal, Government Corporate Shishia, then Ramakaran Manjit, the Director Principal in charge, was my student in Kalambeli, and Professor Dr. S. Murugesh, Coordinator, Moot Committee, law teachers, participants, the Moot competition, and especially to the National Cadet Corps who have in fact, as far as the National Cadet Corps is concerned, I tried my best when I was a principal here. I could not. But when I was Vice Chancellor independently, I moved the government of India and established the National Cadet Corps in Law University in Chennai. And why I was very particular about NCC in law college. I myself was an NCC cadet in my course undergraduation. That gives you a discipline, a self-discipline. I would say, you might have studied with new students about Asif's theory. Asif was a captain in the British Army, and his theory of law is, according to his own experience as a disciplined captain in the British Army, his definition of law is read throughout the world. However, no definition of law is complete, but his definition is practical. That is very important as part of your students. Now, before I lecture on the subject matter of competition, now from morning I arrived here. My old students who studied here met me, and I am very, very happy, and I am also happy about it, because the first time. This is my second visit of the G Law College. First, last year I visited here and addressed the law teachers of the putting some seminar on what is the practical improvement. I was able to meet all the law teachers. Most of them were my students, because I have spent nearly 54 years from joining in 1971 till today. And my experience I can share with you hours together. I joined the law college in 1965. We had only 2-year course, FL and BL. But I have spent 5 years
how 2 years FL and BL 2-year course, then 2-year LLM, the Madras University, and 1 year diploma in taxation. So these 5 years, my hard work. And then I went to Madurai, practiced law for a year. Then when I got the appointment in 1971, that was in fact a great fortune for me to work with my own law teachers. Only Century Court and Madras College. I had an opportunity to work with them. I have interacted with my law teachers as a colleague, not as a student. Once I was a student under them. So that was really, I had a very good foundation. In that foundation, when first Mother-in-law was started, I went there. And 8 years I spent. Younger itself is a very bad and difficult in those days. Then I started doing some doctorate, went to Madras, but within 2 years, I was pushed to teaching. And I have to spend nearly, unknowingly, 18 years I have spent here. And later I was pushed to Valediction and Japan. Now, during my period here as a principal, I remember Professor Valediction and Madam, as they said in their speeches, they joined here, and now they have occupied a very good position, and they are the senior most in the department, and I take this opportunity to wish them well. And they will occupy still higher positions in their life and history. Now, running a law college is not what you see today. At that time, 71, 72, you know, in fact, in 1965 itself, the state itself is under turmoil. Very difficult. 1965. I was a student only. Then I joined in 1971. You have the split of the political party into two. It has a reflection of the law students. Law students are first to come to the street. You have a rivalry between the two political parties in Tamil Nadu and still it continues. How do you survive? It's very difficult. You will be standard. If you take sides, it's very difficult to survive. So you have to impartiality. That is very, very important. As what we teach, we have to do it in practice. Without aligning, students may be divided. And very difficult to maintain a peace knowledge. We have faced so many. So maintenance of peace is critical. Without peace, you can't do anything within the campus. And even a lecture work can't be done. I'm very, very happy and surprised that today we have Moot competition. Conducted national level, state level, government English, and the government is allocating funds for this purpose. It is a very happy situation today. In fact, in my days, ladies study for legal studies very, very excellent. Only higher class will come. Higher class, they come with their vehicle and disappear. Ladies, only handful of ladies will come. But especially after the pilot course, we see equal or sometimes exceeding the male. Girls are coming in for legal studies. That is very, very important because
that ladies, they know their responsibility. They wanted to share the fruits of welfare and other positions. Now today, we don't have any field without ladies. As our Prime Minister said, everywhere you find, and in the legal field also. Of course, they may undergo a lot of difficulties. Learning, finishing the law degree is different. Practice at the bar is a difficult process. That's very difficult. Then you have to face it boldly. The fact that the first lady director of legal studies is Madam. And you know, Madras Law Board is century old. Director of legal studies. Those days were only honorary director. The High Court judge will be in charge of the director. You see the list. And later you have a separate department of legal studies. In fact, it has been monopolized, male dominated. And Madam, I am very happy that she is occupying the first as being a lady as the director of the very happy about it. And that too, she joined here in Trichy. Then, we have actually the first lady Vice Chancellor in the Law University. In fact, she was a student. She happened to be, but she faced a lot of difficulties because at that time I was a member of the syndicate. She faced a lot of difficulties in running the Law University. They are not cooperated. So the first 3 years I myself have witnessed nothing has been done. Because people think that how is it that these ladies are coming and occupying this equally sitting with me like that? No, that is not the case. All men and women are equal. That is position. And in fact, the women take an additional responsibility coming to their job. So that is why Constitution itself provides an exception. In no other constitution in the world says so. So, happy that women are participating and coming for legal education. And you have up to Supreme Court, you have got women judges. Now, in fact, Parliament itself, you have a 30% reservation. All these things, it's a level playing field is required. Now, about the Moot competition and about the Moot, that is a main subject matter perhaps today. I should speak some word about it. The participants are coming large numbers from different parts of the state. And nearly I am told 17, and all the government colleges are from here. And this teaching in the center, and you have been trained by your teachers how we should represent. One thing I can tell you about Moot is practical and also practice is what they are founded theory. எவ்வளோ நீங்கள் புதுசாக படித்தாலும் கூட அதை செயல்படுத்துகிறப்போ அதனுடைய நுணுக்கங்கள் intricacies you come to know about it only when you present it. Books படிக்கலாம், this side argue, and it telling us delivered in every. But once you actually present, and in fact, in Trichy itself, I have conducted what we call a model court, model trial court for the police department, the lady constables, when they are posted in the police station, how to handle the case. I have
court, what you should do practically. So this moot court will go in this part of your curriculum, but by way of a competition you come and participate and expose yourself. That is training yourself. It's a training oneself. So that will give you a confidence later on. In fact, another important thing I did in Trichy, a class I have split into 15. I took them personally to the district sessions court. 1 week before, I have given a copy, Xerox copy of the case. Xerox copy of the case. Read everything. And then the district judge was very kind and put the seating arrangements and everything. Students said that there are so much of benefits by this. Actual trial you see how the prosecution present, how the defense are, and how actually this moot competition, moot court as such is nothing but a judicial process. There is a subject, judicial process. What do you do in the judicial process? And actually, what the judge is doing, what the court is doing, like a quote from Solomon. All questions before the court of law are true. All questions before the court of law are true. What are they? Can anyone of you tell me? All questions before the court of law are true. Huh? What is it? Yes. Thank you. You are ready. Questions of fact and questions of law. And the third one is the discretion of the judge. Discretion of the judge, whether civil matter or criminal matter, in the trial judicial process, the courts below the High Court, they analyze questions of fact. Questions of fact have to be settled. And then we apply to them. How do you settle the facts? Is good on evidence. What facts he takes in for his decision? What facts he admits? What facts he rejects it? And apply the law. So both sides submit their arguments, the facts. Oh, documentary evidence is different. And he, at the end of it is the discretion of the judge, please remember. Some facts he rejects it, some facts he accepts it. Ultimately, he delivers the decision. No judgment is irrelevant without reasoning, please remember. The judge is bound to give reasoning. Judgment without reasoning is not a judgment. Because it goes to appellate judicial process. Appeal. They will scrutinize. And sometimes it is a reverse. So this is facts analysis done by the lawyer. An interpretation of the law done by the higher level, High Court and Supreme Court. And of course, different High Courts interpret on the same point differently. They all have only persuasive value. But what ultimately the Supreme Court states, that is 141, you know, law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts throughout the territory. In the wrong judgments delivered by the Supreme Court, what can be done? It has to be reviewed by a larger bench later, subsequently when they find the wrong. So this is how interpretation of the law, because law must be clear and ambiguous to apply the law. So the court of law applies the law.
The quotes below they settle the facts. These are the two things in the entire judicial process. So this actually what is going on in the court, what the judges they do. Now, within the law college, you are given this opportunity as part of the curriculum and a competition like this. And some people may win, some people may not win. And very participation itself, outside your college, this interaction and meeting people, that itself will enrich your mind. Now, I'm very happy that today the entire legal education in Tamil Nadu is completely changed by peaceful atmosphere. That is number one. And now I take you to Delhi and national law schools. Now, among all the national law schools, Delhi National Law School, something is different. Now, after my vice chancellorship, I was offered the first visiting professor in the Delhi National Law School. And I have toiled in building up the National Law School Delhi. And we have an opportunity to visit all the national law schools because NLU Delhi admission is separate and distinct. So all the law teachers in NLU Delhi visits all the national law schools in conducting the law entrance examination for NLU Delhi. Thereby we are able to interact with all of the national law schools. What is the standard? We interact with those teachers and their facilities. Because all the national law schools conduct only Class 1, Class only. But National Law School Delhi, right from the beginning, is separate. And in fact, it has a lot of resources. Resources. How do they get the resources? Apart from the Delhi government, they have their own resources because each application costs about 3,000. There are only 126 only. 18,000 applications. 18,000 applications because students all over India, they want to come to Delhi and study because you have access to Supreme Court, High Court, subordinate courts, all courts. Apart from that, you have an interaction with all the top advocates. And top advocates, they come and give lecture in NLU Delhi. There is a constant interaction. So one has to build oneself. Regarding Moot in NLU Delhi, they fly across the world. The expenditure for Moot alone, 50 to 60 lakhs. 50 to 60 lakhs. And they have their own Moot curve research. And some relaxation also given the internal assessment because they spend the whole year for winning. See, the top four Moot at the international level, you have Oxford, Cambridge, then Philippines, and other international competition. Everything is funded by the American, but only for those days actually, one day before and one day after, and the date for participation, not for your private school. So everything is spent because it has resources. So each student in NLU Delhi will his own profile, his own profile. So even very participation is in the international movement. And they do have a recruitment, private companies, international companies. Those should be taken. Because their body language, their presentation, and their memorandum of this
education. So that are excellence. So all of them go that way. All of them, they come for the practice in the Supreme Court because already the parents been practicing in the Supreme Court or High Court, their children. So in that way, one can envy about another building. And in fact, I have spent nearly 10 years and 3 years in Odisha. But it's also equally on the top law schools. And the point is, you have teachers from all over India and students also from all over India. That is what we call nearly a general common culture. And the thing is English language. In fact, recently in the Ahmedabad National Law School, Justice Chandrachud, asked them that you learn other than Hindi. Immediately next day, criticism came. Justice Chandrachud, you are the son of Chief Justice Chandrachud. What is your education? You studied St. Stephen's College, the top college in Delhi, affiliated to Delhi University. Then you went to Harvard. You have equipped yourself. You have become a Chief Justice. And you want others to study in Hindi and in mother tongue. Because nobody can dispute learning by mother tongue. Nobody can dispute it. In fact, I addressed one of the PhD scholars, around 15 number. I asked them, tell me, any one of you, that your mother tongue is English. You are submitting a research. But anyhow, we have to give ourselves English. And our government, state government policy is the English and our own mother tongue. These two are not learning Hindi is only voluntary. So these two languages you have to master it. Especially if you have a higher ambition going abroad. Because every third student, maybe they go abroad. 1 year LLM, PhD, they go abroad. That is why in all the national schools they produce 1 year LLM. 1 year LLM is of no use. It is only maintenance. See, they are the future law makers. Future law makers you require LLM. And what you know, learn by maintenance. The idea behind that many people they go abroad. So to prevent them from going abroad, the national schools introduced the LLM, but it is completely spoiled. This is my personal opinion. So 2 year LLM is required for a complete because your LLM is general, your PhD is again, it is going into the depth of a particular area or topic, but LLM is the foundation for academic position. If you are a weak LLM, then the teaching faculty also will become weak. And recently the Madras High Court has given an absurd judgment that only a LLM also is eligible for PhD because our university would say 2 year LLM. Even for teaching faculty, teaching position, we require 2 year LLM. But 1 year LLM, right for PhD, was rejected. Repetition filed, High Court allows it. Because knowing the inside problem, because the judges they do not know what is happening here. What's happening here? So, LLM we should have once you take a particular subject in LLM and study, then you understand really the law. And the undergraduate is only a drill. Some 30 subject, 40 subject you read and
a liberal evaluation, you can get through. Difficult to get admission, but easy to pass. In my days, easy to get admission. 50 paisa in my days, application fee, 50 paisa. And you can get admission. No restriction. Class strength, any number can be there. No restriction. 100, 150, and that it goes. And the rest of all is a gallery. This is a class. Like that it goes. But very difficult to pass, please remember. In very active, everybody very into students, and they have a subject, they are Roman. Roman law, you have full of Latin magazine. But that subject has been taken away, legal history has been introduced. So, this book, your participation definitely will give everyone a confidence where you stand by way of comparison, healthy comparison, and one can improve it. There is any deficiency. And next time you can do well. So winning or losing is irrelevant. Participation is more important. That gives you confidence. And I'm very happy that I have been invited here to address you. And usually, as Professor Rajeshwaran said, judges get invited. Now, judges, only very few judges got some academic interest. Most of the judges, they don't have that interest. In fact, every national law school is headed by the Chief Justice and not a governor. Now, some Chief Justices take interest. Many Chief Justices, they don't take interest. Whatever is happening. Only something extraordinary happens, they will come and take into that. So, the Chief Justice, the judiciary, they are not the bench and the bar. They don't take that much interest in legal education. Unfortunately, the legal education is in the hands of the law council. And one cabinet judge recently criticized about this law council handling the legal education. Legal education, you can handle it only as far as the practice of the bar is concerned. And legal education today is for many purposes. Many purposes. So, you can't do that. So, you leave it to the academicians. So, it is the legal education policy, I think, very soon it will come. National Council for Legal Education comprising only academicians. Judges, one or two, they can participate, or they can participate in it, but predominantly only academicians manage the entire academic area. So, with this, I think I can conclude it, and I am very happy for all the encouragement shown on me. Thank you so much. We are grateful for your presence as our chief guest. Thank you for cultivating confidence in our students, sir. Thank you, sir. Now I invite a respected person who is just like a compass that activates the magnets of curiosity, knowledge, and wisdom in the students. He is none other than Associate Professor Dr. S. Murugesan, sir, to deliver the aim and summary and dissertation. மூப்பில்லாவின் தாய் தமிழுக்கு வணக்கம். என்னுடைய பேராசிரியரும் நான் சட்டம் படிக்கும் முதல்வராக இருந்த பேராசிரியர் சச்சிதானந்தம் அமர்ந்திருக்கிற நிலையில் அவர்கள் தன்னுடைய பேராசிரியர் பணியை துவக்கும் பொழுது அவர்களுடைய 2ஆம் ஆண்டு மாணவராக இருந்த என்னுடைய பேராசிரியை டைரக்டர் ஆஃப் லீகல் ஸ்டடீஸ் அமர்ந்திருக்கிற வேளையில்
நான் முதுகலை சட்டம் படிக்கும் பொழுது ஆராய்ச்சி பாடத்தை முடிப்பதற்கு எனக்கு வழிகாட்டியாக இருந்த என் உடன்பிறவா சகோதரர் இந்த கல்லூரியில் முதல்வர் அமர்ந்திருக்கும் வேளையில் 3 பேராசிரியர் பெருமக்களோடு நான் சேர்ந்து அமர்ந்திருக்கும் இந்த வேலை என்னுடைய மாணவர்கள் என்னோடு பேராசிரியராக அமர்ந்திருக்கும் இந்த வேலை பெருமிதமானது. நாளை நீங்கள் இதோடு அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்பதற்கான உத்தரவாதம். This is the most awaited time, and I am so privileged that I can reveal your identity. Because for the past 3 days, you are not called by your identity, you are called by the nickname which we give the team. Out of, we had 17 teams, a team from Pondicherry, Government Law College. And all the government law colleges in Tamil Nadu, they participated in this event. And a deemed university law school has also participated. And the private college, private affiliated college to the Tamil Nadu Government Law University has also participated in this event. When you ask a 100-meter athlete the distance between the winning and losing ஒரு மைலை தூரம் தான். இந்த போட்டியை இறுதி முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்காக நாங்கள் நீதிபதிகள், சட்ட பேராசிரியர்கள், வழக்கறிஞர்களையும் உங்களுக்கு கலந்து உங்களை to adjudge we had our bench for the past 3 days. உங்களுடைய வெற்றியும் தோல்வியும் நூலிலை தூரம் தான். உங்களுடைய மதிப்பெண்களும் அவ்வாறே அமைந்தது. I am sure that you will carry best moments and happy, cherishing moments from Government of Valediction because this is our purpose. First, let us give a very big applause to the participants of this event. A very big applause, more than this, to our students who has coordinated this. I am sure that the participants will carry the goodwill of this institution through our own students. And this is time to give the participation certificate. Let us share the theme which I call. I request the honorable dignitaries on the stage to give the participation certificate. First, Tilaga S. D. Bhavani G. Harisudha from Government Law College, Singapore. Next, D. Sanya, D. Satyanarayanan, G. Dineshwar from Dr. Ambedkar Government Law College, Puducherry. Next, M. Kausalyan, S. Abdul Qadir, K. Sukumar from Government Law College, Delhi. Next, S. Janani, A. Sivaraman, V. Harini from Government Law College, Madurai.
Next, yes, Priyadarshini, yes, Gayatri, yes, Sharmi from Government Law College, Coimbatore. Next, Nandika S.K. Selvaraj, Deepak Venkateshwar, yes. Mamita J. from Government Law College, Vellore. Next, Prabhu P. Ramakrishna Jayashankar, Dilip A. from Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Pattalcherry. Next, Sri Lekha, Rachita Singh and R. Priya from KNC College of Law, Tirupur. Next, U. Hazara Asika, yes, Nandakumar, G. Nana Prakash from Government Law College, Valediction. The next is quarterfinalist Selva Kumaran S.R. Kumaran M. Selva Prasad P. from Government Law College, Namakkal. Next, Kavya A. Apsara T. Yalini J. from Government Law College, Tirunelveli. Shamraj Kuru E. Sangamitra Sivasuriya, Kemavarti, Kemavashini S. from Satyabama School of Law, Chennai. Next college, D. Sangeeta, V. Muralidharan, Arogya Masala from Government Law College, Ramanathapuram. Next is the teams who have entered the semi-final round. Ashik Ahmad A. Suhadres Idayabharati from Government Law College, Namakkal. Sorry, Vilupuram, Government Law College, Vilupuram. Next is Government Law College, Vilupuram. Abhinaya R, Raghavi K, Yuga Sindhuja Karthikeyan. Government Law College, Vilupuram. The first award, Best Memorandum Award. Out of the 17 best teams, you are best teams because you represent your college and rest of the students are direct members. We are not here. And this is our second national book competition. The Best Memorandum Award, any guess? No guess? They are from Chennai. Sindhu Varshini E. Balaji K. Akash Surya from Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Pune. The team is very good.
the past 3 days, I saw the participants standing near the shield which has been displayed and they took many pictures. I feel we can give a very big applause for when we thought of giving a Moot problem, last time we gave one full criminal trial Moot, we gave the 161 statement, we gave the FIR, we gave all the documents of the criminal trial and we put it on the second appeal. This time we made a problem on pre-trial procedure, simply a pre-trial procedure with 2 FIRs and some statements. The best researcher award is the next award. Any guess? I had comments, I received some comments. The question was very tough. And among the tough, Ilar Bharati came from this is an exclusive award. Because this is the toughest side. Now colleges are having 80% girl students. When we studied, when our chief guest was there, we had only 10% of girls in the class. Let us announce first the best female speaker, female council, student council. Any girls? No girls? Vidya, yes, from Government of Valediction. This is the best time to announce the best male student council, best male speaker award. Siva Prasad came from Government. The alumni of Government of Valediction, 6 persons have been elevated as High Court judges. And normally, this college is having a very big tradition and culture. For the final round, we had Mr. Thangavedu, Additional District Judge of Trichy, and the alumni of this college, Mogana, Chief Judicial Magistrate of Vivigal, and 2 other alumni. Yes, Dean Dayalan, a proud student of our Chief Guest and our Director of Legal Studies, who is the Standing Counsel for PLED in the Madurai Bench of Madras High Court, and another alumni, Siddharth. He is a special government leader of Madurai Bench of Madras High Court. Then Dr. Amrita, professor from Tamil Nadu National University. And this is time to declare the final results. In the final, the war was between Justice M.C. Madarajan and Justice K.S.R. So this time, we made all the Chief Justices of India
as the team code, and 17 chief judges of India made a war in the Moot competition for the past 3 days. The team codes were given the names of the chief justices of India. The final round, Justice M.C. Mahajan and Justice K.S. Rao, they made a battle in the Moot Hall of Government of Justice. Who is the runner? Who is the winner? One should be the runner. When I call the runner, don't fail to share the winner also. Siva Prasad, Vidya and Vrinda from Government of Valediction got the runner. With their parents is now handed over. Let's give a very big applause. Valediction, I thank all the participants, my beloved students of Government of Residency and Director of Legal Studies in having confidence on Government of Residency only to give this event, and my beloved principal for having confidence in the team which has coordinated this event. I thank one and all for the opportunity. Thank you so much, sir. Once again, I would like to congratulate all my students, those who have participated in this program, and the women's school. Thank you. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Every celebration is an experience. The external fades away and the internal lingers, and echoes in the most depth of our hearts. We are reminded that events like this one are a milestone of the journey of life. As we come close to our validation ceremony, I invite Assistant Professor G. Jayashree ma'am to propose a word of thanks. A very good evening to one and all gathered here. I take immense pleasure and honor in delivering this vote of thanks on behalf of my organizing committee. So first of all, it is with great pleasure and gratitude that I extend my sincere thanks to our distinguished guest, former Vice Chancellor, Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, former Principal of our Government Law College, Tiruchirappalli, and now Professor, National Law University, Delhi, and very importantly, a pan-India legal luminary, Professor S. Sachidanand sir.
for joining us, sir. And next is our deepest gratitude to our Director of Legal Studies, our own family member, Dr. J. Vijayalakshmi ma'am, who generously dedicated her time, expertise, and insight in successful completion of not only this event, all over the Tamil Nadu, all the competitions have been successfully completed by ma'am in this academic year. We are so proud, and definitely you are an inspiring role model, and we are so proud of you, ma'am. Very specifically, all the women over here, we take inspiration from you, ma'am. Thank you so much, ma'am, for joining us. And very specifically and very special thanks to Dr. N. Ramapiran Ranjan sir, Principal Government Law College, Karaikudi, and member Tamil Nadu State Moot Committee. Thank you, sir, for joining us. And this is the time and moment to thank very special person of our college, our principal, okay, superhero. I think I have the liberty to say this as his student. He's my mentor. So as a superhero, and he's known for his patience and consistency. இது தமிழ்ல சொன்னா ரொம்ப ரீச் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் மனசுலேயும் சொல்லணும்னா தமிழ்ல சொன்னா மட்டும்தான் முடியும். ரொம்ப டென்ஷன் ஆக்சுவலா. நிறைய மூட் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம், நிறைய வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் டெலிவர் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து என்னோட குரு முன்னாடி வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்றேன். ஸோ வாஸ் லைக் பிட் நர்வஸ், சீரியஸ்லி. மூட்டையா இருந்திருக்கோம், வின் பண்ணியிருக்கோம், பட் திஸ் மூமெண்ட் இஸ் ரியலி நர்வஸ். தமிழ்ல வந்து திருமந்திர பாடல்கள் இருக்கு, அதுல எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? திருமந்திர பாடல்கள் வந்து எந்த இறைவனை பெருமையா சொல்லியிருப்பாங்க? சிவபெருமான பெருமையா சொல்லியிருப்பாங்க. அது அந்த சிவனுக்கு மட்டும் இல்லை, அந்த ஈஸ்வரனுக்கு மட்டும் இல்லை, நம்ம பிரின்சிபலான ராஜேஸ்வரன் சொல்லுங்க. நன்றே நினைவின் நமனில்லை அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை. I just want to say this, this is actually not there in the script. நன்றே நினைவின் நமனில்லை அப்படின்னா நல்லதே நினைக்கிறவங்களுக்கு யமனே கிடையாது. யமனும் கிடையாது, எதையும் கிடையாது. எனக்கு நல்லது மட்டும்தான் நான் ஒண்ணுத்தை கூட நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணல. பிகாஸ் we are proud of you sir. உங்க ஸ்டூடெண்ட் நல்ல விஷயங்களை உடனே கத்துக்கிறோம். எங்க பாடி கேட்டஸோ அதெல்லாம் உடனே கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த வார்த்தையோட இன்ஃபார்மலான நான் தேங்க்ஸ் முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்து வந்து ரொம்ப முக்கியமான பர்சன், கிளாஸ்ல காலேஜ்ல எல்லாருக்கும் தெரியும், அப்படியே சூறாவளியை சுற்றி வரக்கூடிய ஒரு நபர். சூறாவளின்னு சொன்ன மாதிரி எனக்கு பிடிச்சிரும். இந்த சுற்றி வரக்கூடிய சொன்ன மாதிரி
வேணாம் சார் எப்படி சொல்லணும் தெரியாது, இப்போ கூட கரெக்ட் 2 வாட்டி போச்சு. லாட்ல சொல்லணும்னா பசங்க ரொம்ப நர்வஸ் ஆயிடுவாங்க, வழக்கம் போல பேப்பரை எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை நான் ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு. டெக்னாலஜி வெளியில கொண்டு வரதுக்கு தேங்க்யூ சார் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் அஸ். And very importantly, throughout the rounds, we have invited various judges and meticulously we have taken care of that judges combination panel, who are academician, who are advocate, and very specifically preliminary rounds on the முக்காவாசி பேர் மூட்டர்ஸ். நிறைய பேர் வந்து ஃபீல் பண்ணி சொல்லிப்பாங்க, இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்களே யாருவா இருக்கலாம் அப்படின்னு. இவங்கெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள அடிவானவங்க, அந்த அடிவானவங்க அந்த வழியிலே அந்த வார்த்தைகளால சொல்ல முடியாது. எவ்வளோ வாங்கினாலும் வைக்காம மாதிரியே நிற்கணும், அப்படியே கான்ஃபிடன்ஸா பேசணும். அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இங்கே ஜட்ஜா உட்காரும் போது எல்லாம் சேர்த்து வச்சு செஞ்சுருவாங்க, பழி பண்ணிட்டாங்க. அதனால ப்ரிலிமினரி ரவுண்ட்ஸ் மற்ற ரவுண்ட்ஸை விட ரொம்ப காரணமாக போனதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் எனக்கும் அந்த ஃபீட்பேக்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு ஜட்ஜையும் ரொம்ப மெட்டிகுலஸாக பிளான் பண்ணி இன்வைட் பண்ணி அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் வந்து எங்களுக்காக ஜட்ஜ் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. அந்த எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் வந்து நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். எல்லாரோட அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பார்ட்டிசிபேட்டிங் டீம்ஸ் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் 17 மாடல்ஸில் இன்னும் இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் லாக்டபஸ் இல்லைன்னா லாக் டேட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா இன்னும் நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க. நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணல, ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரோஷர் ஷேரிங் தான். ஸோ திஸ் வாஸ் லைக் 17 காலேஜும் ரொம்ப அழகாக எங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணி அகாமடேஷன்ஸ்லாம் எங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் இல்லை. ரியலி தேங்க்யூ ஃபார் தட். ஒவ்வொருத்தருக்கும் நாங்கள் நன்றி சொல்ல தனித்தனியாக கண்டிப்பாக. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் எங்கள் காலேஜ் சீனியர் ஃபேக்கல்டிஸ், அவங்களோட கைடன்ஸ் அண்ட் எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோ ஃபேக்கல்டிஸ், ஆர்கனைசிங் டீம், இப்போ எல்லாருக்கும் நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் நன்றி சொல்றதுக்கு. அடுத்ததான் வந்து எங்கள் ஆஃபீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப்ஸ் இவங்க பற்றி சொல்லி ஆகணும். ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயம் ரொம்ப மெட்டிகுலஸாக ஒர்க் பண்ணி எங்களுக்காக இந்த ஈவெண்ட்டை ஸ்மூத்தாக கண்டக்ட் பண்ணது அவங்களோட பார்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த டெக்கரேஷன்ஸ்லேயே எல்லாமே நம்ம ரொம்ப இன்ஃபோர்ஸாக பண்ணிப்போம். ஆமாம், நான் வெளியில் ஆளே ரொம்ப எல்லாமே நாங்களே நாங்கள் ஆள் வச்சு பால்ஸை சொல்லுவோம். எங்க காலேஜோட சிங்கர்கள், எங்க ஸ்டூடெண்ட் கோஆர்டினேட்டர்ஸ், எங்க என்ன எழுதுறதே தெரியல, ஒன்னே ஒண்ணுதான் அப்படியே எழுதி வச்சிருக்கேன், the backbone of this event. நம்மளே கன்ஃபியூஸ் ஆனாலும் அந்த போட்டோல இந்த டீம் தான் இருக்கு, இந்த வெங்காயம் தான், இந்த ஜட்ஜஸ் தான் வராங்க, அப்படி டக்கு சொல்லுவாங்க. அது இல்லைன்னா இதெல்லாம் ஸ்மூத்தாலாம் நடக்காது. வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி மூட் இஸ் நாட் ஒன் மேன் ஷோ. இவ்வளோ பேர் கிட்டத்தட்ட 50-60க்கு மேல கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஃபுட் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எந்த காலேஜ்லயும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இவ்வளோ டெடிகேட்டடா சாப்பாடு பரிமாறி பார்ட் ஆஃப் ஆர்கனைஸ் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ரொம்ப அழகாக பார்த்துருக்காங்க. ஏன்னா பசங்க அந்த ஈகோலாம் கிடையாது. நம்ம காலேஜ் வராங்க, நம்ம வீட்டுக்கு வரவங்களுக்கு நம்ம எப்படி சாப்பாடு போடணுமோ அந்த சாப்பாடு போட்டு வயிறு நினைச்சாதான் எல்லாம் Before concluding, I request all the participating teams to come to the stage for it. All the members of the participating team, please come to the stage.
சைடில் வந்து for having your medals. You can have the